Jetzt geht's weiter beim Mission GC mit Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, und ich bin sehr, sehr froh, meine Gäste hier begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich Harvey Smith und Sebastien Mitton von Arcane. Welcome to the show. Ihr könnt natürlich Fragen an die beiden stellen unter dem Hashtag Mission GC auf Twitch und natürlich auch auf Facebook, und Daniel, unsere bezaubernde Chatfee, wird die dann auswählen und die Fragen am Ende stellen. Okay, guys. The first Dishonored had multiple endings. So, which one does Dishonored 2 continue with? Is there a canonical ending, so to say? Well, the new game takes place 15 years later. The only thing we really have to assume is that Emily survived. Okay. Ah, very mysterious. I read that in the beginning of Dishonored 2 in the development process. Oh, first I have to translate what you just said. I'm terribly sorry. Ich habe gefragt, ob welches Ende von Dishonored 1 denn das ist, an das Dishonored 2 anknüpft, und er sagt, das Einzige, was wir wissen, ist, dass Emily überlebt hat und alles andere ist noch ein Geheimnis. Okay. So, I read that in the early development process, Emily was the only planned protagonist, and then you just later on decided to add Corvo. Is that true? Well, I think at the very, very beginning we assumed Corvo, but really quickly when we started thinking about what was exciting, we chose Emily and we led with Emily. But at a certain point, we also love Corvo, and we imagined what it would be like to choose between the two protagonists. And so very early on, we waffled around, led with Emily, and eventually went with both. Okay. Also ich habe gefragt, weil es gab mal die Meldung, dass relativ früh in der Entwicklung nur Emily als Protagonistin geplant war und man dann erst später sich entschieden hat, Corvo zurückzubringen. Eigentlich war es eher andersrum, dass es ganz am Anfang nur Corvo gab, dann hat man den Plan gehabt, okay, machen wir vielleicht nur Emily, und dann ist man irgendwann dazu gekommen, okay, wir bringen doch beide zurück, und dass man dann eben auch sich aufteilen kann. So this is a question that's probably for you. In Dishonored 1, Dunwall was a very dark place, and in contrast, the new setting seems very bright and more upbeat. Does that also apply to the overall tone of the game, or is it still a pretty dark game? Well, yeah, it's a good question. It's a dark game because of the story and the setup at the moment you play the game, but this new city is bright because I wanted to make a contrast between Dunwall from the original game and this new city where you experience something new. So, well, yeah, in order to make a real 2 of the Dishonored series, that's what the intention, but the game is dark in itself. Okay, also der farbliche Kontrast ist auf jeden Fall da. Es wird der Dunwall auch im neuen Spiel wieder geben, aber man merkt, dass man woanders ist, aber trotzdem ist die allgemeine Stimmung im Spiel doch eher düster. So, when I finished Dishonored 1, I felt very good how I worked with the skills and how I took out enemies and how I was using my stealth. But I was completely blown away by all these crazy skill videos players uploaded, mixing combos together, chaining skills together. Has this somehow altered the design process for the second game? So did you take that into account for the skill system in the second game? Well, first of all, the YouTubers playing the game are amazing. They do things that we can't even do. But it hasn't changed our fundamental approach. However, we have had some of them in the office to play the game and give us feedback on the controls and the feel. Okay. Also er sagt, dass das natürlich total abgefahren ist, was da einige Leute auf YouTube für Skill-Videos machen, weil ich hatte nämlich gefragt, ob diese Skill-Videos den Designprozess im zweiten Spiel beeinflusst haben oder ob das dazu geführt hat, dass man das Skillsystem anders angeht. Das haben sie nicht gemacht, aber sie hatten auf jeden Fall ein paar Leute, die da gut im Spiel sind, im Entwicklungsbüro, und haben sich von denen Feedback angehört. So, referring also to this, the YouTube videos, are you planning on implementing a special challenge or speedrun mode like the Trials of Dunwall in the first game? Will that be back for Dishonored 2? We haven't announced anything like that, any DLC plans, but we do anticipate that people will do speedruns and put videos up, and they'll put up videos of amazing daring escapes and crazy kills and things like that, for sure. Okay.
Also er kann noch nichts ankündigen, dass es irgendwie eine Art von Speedrun oder Challenge-Modus geben wird. Beim ersten Teil gab es ja die Trials of Dunwall, was ja wie so eine Art DLC war. Und da zu den DLC-Plänen wollen sie sich noch nicht äußern, aber sie vermuten, dass das mal zurückkommen wird. Another thing I was wondering is, in the first game, Corvo was a silent protagonist, and only with the DLC you started adding the voice to the character. What made you change your mind for the second game and give Corvo a voice? Maybe the player feedback. Yeah, and even at the end of Dishonored 1, Raphael Colantonio and I wanted to add a voice. We just ran out of time, and so we wanted to experiment with it during the DLC. And we immediately found that it was very useful in giving the player info and also letting the player know how the character was reacting to what was going on around them. It made the character warmer. Okay, also im ersten Teil war es ja so, dass Corvo stumm war und erst in den DLCs mit Daud, der hat dann gesprochen. Aber das hatten sie dann eben zeitlich nicht mehr geschafft, ihm eine Stimme zu geben, haben aber gemerkt, dass es irre sinnvoll ist, ihm eine Stimme zu geben, weil er dann natürlich den Spieler auf bestimmte Dinge hinweisen kann. Und das haben sie deswegen jetzt in Dishonored 2 verwirklicht. I'm just gonna check with Daniel about the questions. Daniel, kannst du doch mal gucken, was es schon an Fragen gibt? Dann würde ich noch kurz eine Frage stellen und dann schauen wir uns an, was die Community so reingebracht hat. Ja, eine Frage, die schon mehrfach aufkam, haben wir hier stellvertretend durch Vinzenz Wetzel bei Facebook Live, wo wir diesmal auch dabei sind. Wird Dishonored 2 schwerer werden als der Vorgänger? Es gab ein paar Kommentare, die den vergleichsweise niedrigen Schwierigkeitsgrad des ersten Teils thematisiert haben. Deswegen wird der Teil 2 kniffliger oder nicht. A question from a lot of community members is, how is the difficulty from Dishonored 2 compared to the first part? Because some of these questions say that the first part was too easy for them. We had a very small number of people who found the first game too easy. Yeah. So this time we made the top level of difficulty harder. Very hard difficulty is harder now. Their AI perceptions are faster. But we also added a new mode called No Powers mode, where when the outsider offers you his mark, you can say no, and so you can play the entire game without killing. That's possible. Or without supernatural powers. So, we also added the clockwork soldiers. So if you play on very hard mode with no powers and you try not to kill anyone or even be detected, we feel like it's a very good challenge for most players. So if somebody manages to do that, then they can come and complain again, but not before. Okay. Yeah, right. Die Frage, wie gesagt, ob der Schwierigkeitsgrad im zweiten Teil höher ist als im ersten Teil. Harvey meinte, dass es nur wenige Spieler gab, die den ersten Teil zu einfach fanden, aber für die gibt es jetzt eben einen noch schwereren Extra-Schwer-Modus. Und wenn einem das noch nicht genug ist, kann man das Spiel mit einem neuen No-Powers-Mode spielen, in dem die Fähigkeiten, die der Outsider einem anbietet, einfach nicht da sind. Man hat dann eben nur seine normalen Waffen. Wenn man es dann auch noch schafft, ohne jemanden zu töten, das Spiel durchzuspielen, dann kann man sich beschweren, wenn es dann immer noch zu einfach ist. Okay, have we got another question? Haben wir noch eine Frage? Ja, das Mark streamt, auch ein gern gesehener Gast bei uns im Chat, fragt, auf welches neue Spielelement sind die Entwickler am stolzesten? Und das deckt sich etwas mit snoopdoge.de. Was ist das coolste neue Gadget-Fähigkeit? Also Spielelemente und Gadgets-Fähigkeiten. So the community wonders what new feature you're most proud of. It's a good question. Maybe you have a different answer. But what I really like is the new thematic missions we've set up in the city. Remember on Dishonored 1 we had this boiler mansion type of play inside a mission, and now in Dishonored 2 we have some mission, not every mission, have a really strong theme. One is the past-present type of gameplay. The other one is the mechanical mansion we have. Okay. What we see on screen is inside the Dust District with the random storms, and so it's not like a pattern over the city. Each mission has its own style and flavor, and that's what I really enjoy. Lass mich translate, sorry. Also worauf Sebastian besonders stolz ist die Vielfalt der Missionen. Also jede Mission hat irgendwie einen eigenen Charakter. Es gibt zum Beispiel eine, die er jetzt angedeutet hat,
in der man in einem Haus ist und mit einem speziellen Gerät so in die Vergangenheit von diesem Haus schauen kann. Also jede einzelne Mission hat ein eigenes Feeling und das ist nochmal was anderes als im ersten Teil, wo sich vielleicht die Missionen etwas zu sehr geähnelt haben. Okay, Harvey? Yeah, I mean, I love Sebastian's answer. The big themes for the missions, they're classic Dishonored missions, but they also have this additional part. However, for me, I guess Emily's powers are cool because we brought Corvo's powers back and we extended them all with trees. So instead of a rat swarm now, you can have 2 rat swarms, or a large rat swarm, or a rat swarm that follows you, and you can mix all those things. So Corvo's powers are cool and deeper, but Emily's powers are totally new. So you can approach all of these Dishonored scenarios, stealth or assassination, and you can experiment with the new powers. You have Domino, where you can link several people, and whatever you do to one of them affects all of them. And you can combine that with many different things. Was Harvey, also er findet auch diese Missionen toll, aber er findet tatsächlich die Fähigkeiten, die Emily hat, am tollsten. Denn, ich komme mal kurz in diese Kamera zur Abwechslung. Denn diese Fähigkeiten von Emily sind komplett neu. Sie haben zwar die auch von Corvo verändert, die haben einen neuen Talentbaum dazu bekommen, aber die von Emily sind eben wirklich komplett neu und es gibt eine Fähigkeit, den sogenannten Domino-Effekt, und da passiert es dann so, dass das, was einer Person passiert, das passiert dann tatsächlich allen. Haben wir noch eine Frage, Daniel? Ja, Toomhill 1230 fragt, was war die größte Herausforderung bei der Spieleentwicklung verglichen mit Dishonored 1? So in English, what was the biggest challenge coming into this game as opposed to Dishonored 1? Did you get what he said? No. What was the biggest challenge developing this game in contrast to Dishonored 1? Yeah, I mean, for Dishonored 1, we had a great art style by this guy, but the rendering technology was not great. So for this project, everything is more ambitious. We have the same art style. We have 2 characters, Corvo and Emily. We go to 2 cities, Dunwall and Karnaca. We have a whole new set of powers for Emily. We have the big themes around the missions. But on top of that, we have a new renderer. So as we've been developing the game, in parallel, our tech team has been making a new renderer. And the goal of it was to do justice to the art style. So now we not only have the art style, but also the rendering technology. And that made everything very challenging. The ambitious game plus the ambitious new rendering. Okay. Also das zweite Spiel ist viel größer als das erste. Man hat natürlich jetzt 2 Hauptcharaktere, dann gibt es eben nochmal auch die neue Stadt. Also insgesamt ein sehr viel ambitionierteres Projekt. Und dann möchte man aber den Artstyle des ersten Spiels transportieren für dieses neue Projekt und hat dafür auch eine neue Rendering-Technik verwendet. Und das war eben die große Herausforderung, sowohl dieses große Spiel mit diesem Artstyle und der neuen Technologie alles unter einen Hut zu kriegen. Haben wir noch eine Frage? Ja. Wie viele haben wir denn insgesamt noch so circa? Ich habe jetzt noch 2 hier vorbereitet, wobei ich die eine auch noch ausbauen kann, wenn es denn sein muss. Ja, aber dann machen wir vielleicht mal die erst mal erste. Kam auch schon öfters auf die Frage von Henning Rübken bei Facebook. Wird man Dowd aus dem Rigmore Witches DLC wiedersehen? Okay, so one of the community members wonders, will we see Dowd from the DLCs in Dishonored 2 again? Well, we don't have any announcement. We haven't made any announcement whatsoever about any DLC plans. But do you mean will Dowd be in Dishonored 2? From the DLC, I see. We know that Delilah comes back from the DLC, and anything else would be a spoiler. Ja, also er will da nicht so viel sagen. Wir wissen, dass Delilah, die es im DLC schon gab, dass die wieder zurückkommt und alles, was er mehr darüber sagt, wäre ja irgendwo ein Spoiler. Dann noch eine Frage? Eine Frage noch von den vor allem GameStar-Veteranen. Was ja viele vielleicht nicht wissen, Harvey Smith war auch Lead-Designer bei Deus Ex 1, damals bei Ironstorm, und dessen Vorgängerstudio bestand aus Looking Glass Mitarbeitern. Das heißt, waren alte Looking Glass Studios Mitarbeiter an Dishonored 2 beteiligt. Also die ganz alte Riege. Community question about your past. How many of your old Looking Glass pals were also working on Dishonored 2? Are there any colleagues from back in the day? Well, Dishonored 1 was made by Arcane Studios in Lyon and Arcane in Austin. It was a collaboration, Dishonored 1. Yeah.
and me and Rafael Colantonio, Sebastien, but also some guys from Ion Storm who worked on Deus Ex. Now Dishonored 2 is made exclusively in Lyon, and the team has mostly been there for a very long time, French guys. We have a few other guys. We have a British guy that worked on BioShock. We have a few guys from different projects. But it's really the guys from my old past. They're working with Raphael on Prey in Austin. Ja. Okay, also jetzt an Dishonored 2 konkret nicht, aber natürlich an Dishonored 1 haben dann Leute, die bei Looking Glass waren, dann andere Studios gewechselt haben, mal mitgemacht, aber jetzt hier beim zweiten Teil ist es nicht so. Okay, so one more question from me, because one of the projects that was developed at Arcane and then was put to rest was The Crossing. I totally loved that concept, and I know you're probably not going to announce it right now, but would you like to come back to this concept someday, or is this something... Well, I never worked on The Crossing. Yeah. It was before I signed on 8 years ago, just as The Crossing was being put on the shelf. Yeah. But it was Raphael, it was Sebastien, it was a bunch of guys. So myself, yes. Every now and then I talk to Raph and I say, what about The Crossing? We should revive this license. I mean, it was really cool. The gameplay demo I got to play with those guys when I joined the company, and it was really fun. The Archon was very powerful, and the other side was soldiers, and the alternate reality Paris was very cool. So it was a great concept. Ich habe die beiden gefragt, ob denn jemals noch geplant ist, zum Spiel The Crossing zurückzukehren. Das war mal angekündigt als so ein Mix aus Singleplayer und Multiplayer gleichzeitig, wo zwei Realitäten von Paris miteinander kollidieren. Und Harvey war zu der Zeit noch nicht bei Arcane, als das schon zu den Akten gelegt worden ist, aber Sebastien schon. Und er würde gerne dahin zurückkehren, aber natürlich können sie noch nichts ankündigen. Okay, haben wir noch eine Frage aus der Community, eine letzte? Ja, habe ich jetzt gerade nicht ausgeschnitten, aber dann einfach nur so. Von Edita Kowalska bei Facebook kam gerade rein, wird das Chaos-Moral-System geändert werden und wird es einen größeren Einfluss auf die Umgebung haben? Okay, so the final question from the community is, will the Chaos Morale system come back, and will it have will it affect the surroundings stronger than in the first game? So will it the chaos system is definitely back, but it's deepened. We have low chaos, high chaos, very high chaos. We have the amount of chaos each person is worth if you kill them is different based on their morality. It's a procedural thing. And then we have many more in-games, so it's not so binary. Okay. Also das Moralsystem ist auf jeden Fall wieder da. Es gibt jetzt eben da auch mehrere Stadien von Chaos und das Ganze wird prozedural generiert, wie viel das Chaos ansteigt, wenn man bestimmte Personen umbringt. Also es ist insgesamt ein viel ausgefeilteres System, das nicht so einfach ist wie beim ersten Teil. Okay, I think that's it. So great of you guys for being here. One more thing. If you look over here, we have a Jenga tower. Yeah. And we ask each of our guests to sign this, so you have to pull out one of the blocks from. If you make it tumble, then that's that. But if you pull out one and sign it. Yeah. Hey. Can I see? Do I take one? Take this one. I think to be fair for the people following you, you two take one together probably. Yeah, okay. I'll do the other side. I'll sign. And I have to put it on top. All right. This is a good idea. Yeah. Like this. In the middle. You have to fill it up. In the middle. Okay. We'll leave it there. All right, thank you guys. It was great having you. Danke euch fürs Zuschauen. Das war es soweit mit Dishonored 2. Das könnt ihr hier am Stand übrigens, wenn ihr neue Spielszenen auch sehen. Zu spielen gibt es leider nicht, aber alle halbe Stunde gibt es da die Vorstellung. Und bei uns bei Mission GC geht es jetzt weiter mit Dimi, der uns so erzählt, was man als Spieleredakteur so auf der Gamescom macht. Bis gleich. Bye.